my channel Wonder Maths Education. So today I am going to start exercise 6, that is algebraic expressions or operations. In the previous video I have completed till exercise 5.8 to exercise workout 5. If you have not checked the video, please go to the description box, there the link is given. You can check it out on the description box or in the I button also. So I am starting from exercise 6.1 today and proceeding till exercise 6. Let's work out 6 number 4. Okay, so I am starting from today. So today in this video I will do first exercise 6.1. So here this is not the original sum, this is the sum. Here in a type of box it's written that algebraic expression 4x terms, 4x number of terms 1 and so on. But here it's written only let's write the algebraic expressions and find the number of terms here. So in the algebra part we all know that the number of terms here mainly 3 terms are there, as we all know that 4x is only one term because there is only the numeric variable term and constant part দুটো মিলিয়ে একটাই হচ্ছে, then the number of terms here is 1, and 3x plus 1 there the number of terms is 2 because 3x is the number of one term and 1 is the number of 2 terms here. And number of terms, if there is 3 in your book it's not written properly, so I will define you explain you the number of terms and what the names of these terms are. So in your book here the first is 4x. Okay, so 4x the number of terms is 1. So according to the number of terms that is 1, we can write this example that minus 2x to the power 5. This is the number of terms that is 1. That the number of numerical term is here is only minus 2 here, and the variable part here is only x, and the constant part is here minus 2 here. So now, so if here the number of terms is 1, suppose the example in your book that is 4x, or my example I have written that is minus 2x to the power 5. Okay, I am lowering the number of brightness here. Okay, as you can see that minus 2x to the power 5 is the number of term here, only one term here, so it will be monomial, because one term we all know that if there is in the algebraic expression or the algebraic operation in the chapter, if one term is referred then it's named monomial expression here. Okay, and if here its number of terms that is 2 in your book example, as it is written that 2x plus 1, follow your book page number 78. So if your book example suppose 3x plus 1, 2x plus 1, 6p minus 12, the sign does not refers anything that the number of terms refers. No, the number of values, number of terms here 6p and 1 are the two number of terms here, so it is named number of terms that is 2 here. So suppose if the number of terms of suppose the number of terms here it's 2, so the example will be x square plus 5, anything, it will be anything, x square plus 5, or your book example 6p minus 1, then 6p minus 1, it is the number of terms 2 term. Okay, so it will be your binomial expression. Okay, it will be your binomial expression here. Okay, and if it is the 3 number of terms, suppose here 3x minus 8 plus 4x to the power 5, 3 terms here, then it will be trinomial. Okay, then it will be trinomial expression. Okay, it will be trinomial expression here. And if it is the number of terms that is 4, suppose 7a square plus 9b minus 4 cube plus 6, there the number of terms you can count also 1 2 3 4, so here number of terms is 4. Okay, I have written 4, so it will be your expression that is, so it will be polynomial expression here, polynomial. So if the number of terms 1 here, it will be monomial, and the number of terms here 2, then the number it will be named binomial, and if the number of terms it's 3, then it will be named trinomial, and if the number of terms is 4 or more than 4 terms, then will be named polynomial expression. If the number of terms suppose 5, then extending from the number of terms 4, suppose 5 6 7 8 the number of terms, it will be it will be under polynomial expression. So extending from the number of terms that is 4, suppose 5 6 7 8 and so on, it will be polynomial expression in this way. So I am doing this because in the let's work out exercise 6.1 your chapter is based on this theory, so I am explaining you a lot. Now I am shifting to the main problem of your book. So this is the box given in page 79 of your book. Now here it is the number of algebraic expression written such as 4x, 3x plus 1, 2x plus 1, 6p minus 1, 3y plus 6, and then we have to write the number of terms. Suppose 4x, here only 4x we have to write the number of terms that is 1 here,
number of terms 1, so only 4x is the term of 4x, algebraic expression 4x. And here 3x plus 1, if suppose 3x plus 1, if it is 3x minus 1, then will be 3x and minus 1, the number of terms 3x minus 1. If the sign or the symbol is positive, then we have to write only 3x and 1. Okay, and the number of terms, you have known that number of terms we have to count it, 3x and 1, that is 2. Okay, and the types of algebraic expression, you have learned this. I have said you now that it will be binomial, because the number of terms according to the number of algebraic expression, it will be binomial. Okay, and the variable means the variable. Here 4 is the constant part and x is the variable part. Variable part such as x, y and z. Variable হচ্ছে তোমার x আর y আর z বা যে কোনো কিছু x, p, s সামথিং, যেগুলো কিনা তোমার অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে আছে। আর যেগুলো হচ্ছে 4 বা নিউমারিক্স, যেগুলো কিনা 1 2 3 4 5 6 এক্সেট্রা, সেগুলো হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পার্ট। ওকে, সো তোমাদের ভেরিয়েবল এখানে তাহলে x হবে, আর কনস্ট্যান্ট যেটা আগে আছে মানে নিউমারিক্স আছে, সেটা তোমাদের কনস্ট্যান্ট হবে। ওকে, সাপোজ হিয়ার 3x and 1, সো হিয়ার 3 and 1 will be the constant part. সো আমি এই বক্সটাকে আমি একসঙ্গে তোমরা সলিউশন হিসেবে দেখাবো। তো চলো আমরা সলিউশনে চলে যাচ্ছি। So as you can see the solution, I have written that. So I am continuing the solution. That is algebraic expression, that is 4x. So terms will be 4x, I have said you now. Then the number of terms here it is 1, and type of algebraic expression here only one term. I have said you that if there is one term only, the number of terms will be 1, and the types of algebraic expression will be monomial expression. I have not written expression because it is written already types of algebraic expression, so I have not written. You can also write the type of expression, but I have not write expression. I have only written that the type of expression, that is monomial. Here variable is x and constant is only 4. Okay, and second one is 3x plus 1. Here terms is 3x and 1, and the number of terms is here 2, and the types of algebraic expression is here binomial. And here variable is also x, only x, and the constant is only 3 and 1. And the third part comes that 2x plus 1, so here the terms is 2x and 1, and the number of terms here is 2, and the types of algebraic expression here it's a number of terms, you can see that it's 2, so it will be binomial. And the variable is here x only, and the constant is 2 and 1. And here 6p minus 1, it will be 6p and minus 1 here. Okay, and now there of the number of terms, you can see 6p and minus 1 there is there, so the number of terms will be here 2, and the type and 6p minus 1 is the binomial expression, and there is the variable p, and it is the constant 6 and minus 1 here. Okay, now the fifth one comes 3y plus 6. Here terms is 3y and 6, because here it's the positive symbol, so only 3y and 6, and the number of terms here it is 2, so I have written 2, and the type of algebraic, that is algebraic expression, it is binomial. And the variable it is y only, because 3y only is the variable here, 6 has no variable here, and the constant part is 3 and 6. Okay, so I am shifting to exercise 6.2, that is on the page number 79. Okay, so exercise 6.2 says that let's draw factor 3. So have you know what is an factor 3? A factor 3 is there are many diagrams given in your book. A factor 3 is a tree, not a complete tree, a tree. Its name it looks like a tree, so no, the basic thing is that here like 6p minus 1, we have to break the algebraic term, that is 6p here, we have to break 6p here into factors. Like we can break any algebraic term by 1, then 2 divided by 2 multiplied by 3 gives us 6, so 3 also will be there, and 6 will be also there, p will be also there, but 2p also will be there, 3p also will be there, 6p also will be there, and minus 1 is the term only in minus 1. Okay, so likewise you have to break this term in all, then you can say it a factor 3. So number 1 it is 2x plus 1, and number 2 it is 3y plus 6. So I am going to the solution of the two algebraic expressions here. So I have written a complete sketch or a diagram here. Okay, so this is the definition of a factor 3. What's a factor 3? A diagram or a sketch used to determine or break an algebraic expression. I have taken an example, that is 4x cube minus 9xyz. Okay, you can take this example also. So what's the definition? A diagram or sketch used to determine or break an algebraic expression. Okay, so this is how the process you can break it. So 4x cube minus 9xyz, you have to write this in a way, then making two columns of it and breaking the number of terms, here 4x cube and here minus 9xyz. So breaking 4x cube, so firstly you have to write 1. I have not written 1 because of a shortage of space, so I have written 4x cube is divisible by 4x. Okay,
and here 9xyz only minus 9x y and z. So here the two terms are 4x cube and minus 9xyz here, and shows the factor 3 formation. Okay, so have you understood? So I am shifting to the problem of your number 2 exercise 6.2. Okay, so this is the first one, 2x plus 1. So I have break it out 2x. Firstly we have to divide with 1. I have said you that anything that the expression is anything, firstly we have to divide with only 1. Then comes 2, because 2x is divisible by 2 and 2x is divisible by itself and x is divisible by 2x. Okay, and here 1 is the you can write it idle. Okay, সো এরকমই থাকবে তোমাদের অ্যান্সারটাকে, তোমাদের আলাদা করে কোনো অ্যান্সার লেখার দরকার নেই। তো এটাই এরকমভাবে তলায় তোমরা অ্যান্সার লিখে দিতে পারো। ওকে, তো এবার নাম্বার 2 কোনটা বলেছে তোমাদের? 3y + 6 বলেছে, তাই তো? সো 3yটাকে ভাঙতে গেলে প্রথমে তোমাদের 1 দিয়ে ভাঙতে হবে, তারপর তোমাদের 3 দিয়ে ভাঙতে হবে, তারপর 3y নিজে ভাঙা যায় বলে 3y-কে নিজেকেও ভাঙতে হবে, তারপর y তো ভাঙাই যায় যেহেতু ওটা তোমাদের কনস্ট্যান্ট আছে বলে। ওকে, 6 আছে কারণ কি তোমরা 1 দিয়ে যেহেতু যা খুশি ভাঙতে পারো। সো এবার 2 দিয়েও ভাঙা যায়, 3 দিয়েও ভাঙা যায়, 6 দিয়েও ভাঙা যায় ইচ্ছা। ওকে, সেটা তোমাদের হবে অ্যান্সার। আশা করি তোমরা এক্সারসাইজ 6.2 আর এক্সারসাইজ 6.1 এর ফ্যাক্টর 3গুলো বুঝলে। এবার আমি করাতে চলেছি তোমাদের পেজ 81 এর এই বক্সগুলোকে। ঠিক আছে, এই বক্সগুলো তোমরা অনেকেই কমেন্ট করেছিলে করানোর জন্য, তাই আমি এবার সেগুলো করাতে চলেছি। ওকে, তো প্রথমে আমাদের কি আছে? অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। তো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের তলে আমাদের আছে xy + 8 আর টার্মস উইল বি আছে তাহলে আমাদের xy, 8 আছে আর নাম্বার অফ টার্মস আমাদের আছে 2 মানে 2। এবার টাইপ অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ টার্ম, সেটা আমাদের তাহলে বাইনোমিয়াল হবে। আর ভ্যারিয়েবল আমাদের দেওয়াই আছে x, y হবে, কারণ কি এখানে 8-এর কোনো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যারিয়েবল নেই। সো দেন আমাদের টার্মস আদার দেন কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে xy কারণ কি এখানে xy কোয়েশ্চেনে আছে আর 8-এ কোনো নেই বলে আমাদের xy শুধু হবে। দেন ফ্যাক্টরাইজেশন অফ দ্য টার্মস উইথ ভ্যারিয়েবলস, দেন xy = x * y, then 7x + 2y = terms will be also 7x, 2y, because 2x has positive value, in the middle it is plus or added. Okay, the number of terms here is 2. Then according to the term that is 2 will be binomial here as the number one same. Then variable will be x and y, and terms other than constant term will be 7x, 2y. Then factorization of the terms with variables as here in your book it's referred. Then will be 5x that minus 2xz. Then the terms will be 5x, 5x, minus 2xz will be the two terms of here. Then the number of terms will be 2. Type according to the number of term will be binomial here, and the variable will be x, z. Then the terms other than constant term will be 5x, 2xz, and the factor will be 5z = 5 into z, and minus 2xz will be minus 2 into x into z. Okay, মানে minus 2xz তোমরা যদি মানে ভাঙো তাহলে তোমাদেরকে এরকমভাবে ভাঙতে হবে। ওকে, দেখো minus 2xz = minus 2টাকে তোমরা ব্র্যাকেটে লিখবে, তারপর এক্সটাকে আলাদা করে লিখবে, মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তারপর z। ওকে, তো তারপরে তোমাদের আছে হচ্ছে x plus y plus 5। ওকে, তো সেটা হবে হচ্ছে x, y, 5, কারণ কি তিনটে আমাদের আছে। ঠিক আছে, তো তার আগেরটাও একই আছে x² + 2x + 3। তো x², 2x, 3 এখানে তিনখানা টার্ম আছে, সো ইট উইল বি 3 হিয়ার। অ্যান্ড তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে তিনখানা টার্ম থাকলে আমাদের ট্রাইনোমিয়াল হবে আর ভ্যারিয়েবল হবে, যেহেতু এখানে মানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রথমেই যে x² আছে, তারপর 2x আছে আর 3 এর কোনো ভ্যারিয়েবল নেই, কিন্তু x² আমরা শুধু x দেখতে পাচ্ছি, 2xও আমরা x দেখতে পাচ্ছি। তো x এর যতই বা ভ্যালু হোক বা যতই পাওয়ার থাকুক বা যাই হোক, আমাদের xটাই হচ্ছে মেন এখানে ফ্যাক্টর, যেটা কিনা আমরা ভ্যারিয়েবল আছে বসানো। তো আমরা শুধু এখানে x লিখবো। ওকে, তো তারপর আমরা লিখবো হচ্ছে টার্মস আদার দ্যান কনস্ট্যান্ট টার্ম will be 2x, then the factorization of the terms with variables will be 2x, then x² and 2x. ওকে, সো x² and 2x কেন নিলাম আমি? কারণ কি আমাদের x² আছে আমাদের কনস্ট্যান্ট টার্ম ভ্যারিয়েবল, আর শুধু 3 আছে আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম। ঠিক আছে, x আছে আমাদের ভ্যারিয়েবল আর 2xও আছে ভ্যারিয়েবল। তো এখানে আমাদের কি বলেছে? টার্মস উইথ ভ্যারিয়েবল, যেগুলো কিনা টার্ম মানে যেগুলো কিনা ভ্যারিয়েবল আছে, তো সেইগুলোই তো আমাদের ভেক্টর করতে হবে। তো আমরা সেটাকে প্রথমে x² নিলাম, তো x² মানে আমরা জানি x * x = x², তো 2x নিলাম, 2x = 2 into x। তারপর আছে x + y + 5। তো x, y, 5 হচ্ছে আমাদের তিনখানা ভ্যালু, তিনখানা টার্ম। তো আমরা নাম্বার অফ টার্মসের তলে 3 লিখতে পারি, তারপর টাইপ অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ টার্ম আমরা লিখবো ট্রাইনোমিয়াল। ওকে, কারণ কি তিনখানা টার্ম থাকলে তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছিলাম যে ওটা ট্রাইনোমিয়াল হবে। তো ভ্যারিয়েবল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? x, y ছাড়া কিছু আছে, তাহলে আমরা x, y লিখবো ভ্যারিয়েবল। এবার টার্মস আদার দ্যান কনস্ট্যান্ট টার্ম আমরা লিখবো কি? কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রেও একই লিখবো xy। ঠিক আছে, তো আমরা এটার ক্ষেত্রে লিখবো হচ্ছে দেখো xy, যেরকম নাম্বার 1-এরটার সঙ্গে এটাও কিন্তু সিমিলার। ঠিক আছে, তারপর আমরা এটাকে কি লিখতে পারি? xy = x into y, নাম্বার 1-এরটাই। তারপর আছে x³ y + 5x, তারপর x³ y + 5x আমাদের দুখানা টার্ম, নাম্বার অফ টার্মস তাহলে আমরা 2 লিখবো, তারপর বাইনোমিয়াল হবে। তো ভ্যারিয়েবল হবে আমাদের হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে শুধু x আছে 2 জায়গায়, তাহলে xy হবে আমাদের এখানে ভ্যারিয়েবল। টার্মস আদার দ্যান কনস্ট্যান্ট টার্ম এখানেও xy হবে, তবে x³ y
লিখে তারপরে এক্স ইন্টু এক্স তিনবার, তারপর ওয়াই দিয়ে আমাদের এটা তারপর ফ্যাক্টর করতে হবে। তো এরপর আমি তোমাদের করাবো হচ্ছে এক্সারসাইজ 6.1 পেজ নাম্বার 84-এ 1 to নাম্বার 5 পর্যন্ত এক্সারসাইজ 6.1 এর ভিডিও মানে পরের পার্টে আসছে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। সো টাটা।